Abagalwa abalabi ba Hope Channel TV nate tukomyewo akawungezi kolwa leero mujebale mukulike wiiki abasinza ku sabbiiti mukulikeeyo abagenze leero ku Sande okusinza mukulikeeyo ne baganda bafe abenzikiriza endala zonna nga mwekumirako Hope Channel TV mwebala okubeerako nga bulijjo okubirako mukwano gw'omugandawo ngambe programu yaffe eddoboozi ly'omukyala etandise ku Hope Channel TV bajjukize nti abali ku Star Times tuteekako omukutu 241 Go TV 821 ate abali ku Free to Air tuli ku Channel 21 teekako beera bulindaala tukomyewo njagala okujjukiza nate nti Gabriel Ministries eweereza okumala emyaka 10 twebaza mu Katonda olw'obuweereza bwabwe kati bateeseteese ekikujjuko kula amalungi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Meeyi omwaka guno gwennyini bannange twetegeke tubeereyo tusanyuke wamu nabo twebaze Katonda olw'obuweereza balina ebipya bingi enkadde n'empya koosaba ke baleeta tubeereyo nga 12 Meeyi omwaka guno tusobole okujaguzaamu nabo. Hope Channel TV okimanyi nti ewezezza omwaka bw'aba mwana abatakuze aba atambudde aba alina watuuse era tukola birthday y'omwaka aba atengere oluusi ne keeki bagigwamba tebanayiga kugisala. Hope Channel TV yeekulidde ddala tugenda kujaguza omwaka omulamba birthday yaffe ngenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 14 luwandike ku kalenda luteeke mu simu yo lwekujjukize 14 April 14 omwezi ogwokuna beerawo jangu tugenda kujaguliza wano ku Kampala Central Church ku offices zaffe mu lujja olunene tuziyita KCC Gardens si KCC Gardens za KCC za Uganda Union oba wali Hope Channel tuli waka mujje tujaguze olw'okuweza omwaka omulamba mwebale kubeera bawuliza balungi adda akyalina byokola tukulinzeeko nga twogera obulango buno osobole okujja owulirize nate tusobole okuyigira awamu. Abaagalwa nate olunaku lwa leero tulina omugenyi waffe mu studio ku ddoboozi ly'omukyala eddoboozi ly'omukyala tuleesaani tukomezaawo omugenyi waffe mwamunsaba wiiki nabanga muweereza akomewo neera atubuulire bye yagamba byatunyumira akomyewo agenda kutweyanjulira omukadde ankono abawuliriza abalabi baffe aba Hope Channel babuuzeeko abatulaba mwenna mulamusizza mukola bulungi okubeerako ne mulaba ebikolebwa Hope Channel Uganda mwebale. Amannya ge ye Denis wa Mubiru Denis wa Mubiru musinza w'ekkanisa ya KCC. He is a life coach. Yangamba si motivational speaker last week. Olwaleero agenda kumpa enjawulo. He is a life coach. He is a trainer. He is a master guide. Muwandiisi wa bitabo. Olwaleero ajja tubulira ne ku bitabo bye byawandiika. Muzadde. He is a father. Mwami ow'omukyalo omu. Ate muweereza mu bitongole ebyenjawulo. Uncle Denis wa Mubiru, before we start, I wanted you to talk about what you do in other lives. Mpandika ebitabo. Yes, sir. Nga bw'obyogedde. I just feel like nina kye nnyinza okuleka ku nsi for others to learn. Ntera ogamba nti bw'obanga olina ky'oyagala okukolawo kirungi nnyo singa onoonya gaapu eriwo nga teriimu kirimu n'ogijjuza. Nze natunuulira nti emirundi egisinga obungi mu mbeera on a general scale tubeerawo nnyo mu mbeera ya fantasy kyeki biba birootolooto tubeerawo nnyo mu birootolooto nga bwe twagamba ku mulundi guli tubeerawo nnyo mu bintu bye twagala okuwulira kati nze ne ngamba nja kuwandiika by'oteekeddwa okuwulira so ngeza nnyo okuwandiika ku mbeera eyo by'oteekeddwa okuwulira ebiri real in reality kyova olaba tweyogera ku living positive
in negativity. Living positive in negativity. The mindset of taking personal responsibility. Omanyi nti buli ekikutuukako buvunaanyizibwa bwo. Number one person to be responsible is yourself. Sigamba nti singa sigundi eyakoze bw'ati. Yes, kuba n'ekizimbe kino bwe kiba kigwa. It's your responsibility to run out. Okuddukamu. Ate tunenye ingini yapo twafiiriddwamu abantu. Kiyinza okuba nga kikuddwa na earthquake. It is your responsibility to get out first. Think of it. So taking responsibility. Kuba mu nsi ebintu ebisinga bye tulimu biri negative. Negative bitunyigiriza. Whose responsibility? Omuntu n'amala emyaka 10 ali ku mulimu tebamukuzanga. Naye nga emboozi gy'owulira bakama bange tebanjagala, bandoga, siri wakabira gundi, whatsoever. Ebyo byonna bikola, it is true. Birimu some water. But I say, if you want to be promoted, you promote yourself. You start. You start by you. Yes. Bw'omanya nti promoting a performers, then you work to be a performer. Towards that. Bw'omanya it is you to start seeing what is required for you to be promoted. So akoke katabo living positive in negativity and mindset. Yes, of taking responsibility. Nekwandikirako okubi negamba life is lived twice. But the second life. Sebo tukuze batugamba nti buno obulamu we live once. Nekundi guli na kyogera. Negamba nti you live twice. The second life will start the moment you know that you live once. Because most people believe they don't live once. They have a lot of things. They have a lot of time. Nembawera mu procrastination. Nja kikola, nja kitukiriza, kijja kutuuka, encha. N'amalako obulamu bwe bwonna 80 years, 50 years, 100 years. Taina kyatuuseeko. Why? He lived in the first life. First life is when you are born. Everybody agifuna. As long as you breathe, agifuna. From there, the time you die, second life starts. So we live twice. Yes. Now, the moment you know that I live once, you start living in reality. Mindset of living in reality. No, living in responsibility. It doesn't taking responsibility. This is living in reality. No manyanti, okay, ndiku TV. Yes, ndiku TV. That's the reality. So you start behaving like ngali ku TV. And you do that one. Bono vao, not the one we waka. That's the reality of being home. So in most cases, tubeerawo nga twagala nnyo okubeera mu fantasy. Denial, kwerimba. Then, I also looked at the hustler. Yes, this is the real life experiences. Wano mu Africa ne mu Uganda in particular, twagala nnyo okusoma ku bitabo ebitagwa mu context zaffe. Nga bya Shakespeare. Ojja n'osoma ekitabo ky'omuntu ekyawandiikibwa somebody from the Western world. Nateekako ekigambo, I grew up in a poor home in the Western world. A poor home in Western yojimanyi. It's different from a poor home in Africa and Uganda. Oh, I understand. Yes. Nagamba nakeera nga kumacha nga sina ntwala ku ssomero. That is not but the was issue. using a bus. Yeah. Nakera nga somera mu public school. Yeah, which public school? Public school all basics. Yes. Now the poor one home in Africa and in Uganda, ogenda ku ssomero otambula miles 5 mukaaga ku bigere. Amazo gachima about 3 kilometers. Munsuwa aba mu kidomola these days. So kana gachima nga tonagenda ku ssomero. So I wrote this one, the real life experiences of an African, and in particular in a Ugandan context. How do you hustle? Okusingo government is the hustling of the Western world, where you hustle with one phone. Here, how do you hustle without a phone? So that's why it's called the hustler. The hustler. So I like to write about. I want to read about the hustler. It is there. Abatuuliriza n'abatula ebitabo byange mwebiri ku sell. Genda ku Uganda bookshop, opposite Communication House, webiri. 30,000 they will give you. I made them cheap and affordable. That is very affordable. Mukono bookshop, Colin House. Mageza agalimu. Mukono bookshop, webiri. Aristoc, ebirina. Na walala wangi, bw'oba tobifunye abajjinja osobola bifuna akuwa ekibono bookshop. Abali e Kigali, we can coordinate and you get to Jeff. Abali e Nairobi, still we can coordinate. Mbiteekawo omuntu abifune.
kati nga abagenda ku Advent Center mukulu kata abeera nabyo atunda ebitabo so and many others my page ogitukako ne tuwogera ebisingawo so mpandika ebitabo I do businesses I do other things ndi mu pharmacy ndi mu groceries n'ebirala I do consultancy you have issue with your staff members you want them to do like a team building motivation staff performance staff appraisals ebyo namwe ebiri ebyo business continuity I come and train your staff yes I thank all those that have been able to engage me to do their staffing I thank you so much I think the recent was National Medical Stores thank you so much we go there and do this one to empower people webale kubera na magezi gogabana kuna abantu those are some of the things I do and many others I love the word some of yes yes I learned about Denis so many years nemubuza naye bane Denis ngonyuse mangu emirimu you retired early tujachiddako olulala nebuza naye I think you planned your retirement and you retired early from where you were also getting good money. You'll never be ready, but you always have to start. It is the reality of life. And you decided whether you want to retire or not, you'll retire. You will have to. Thank you so much. Tuwakwaniriza nnyo nate ku ddoboozi ly'omukyala akawungeziko olwaleero webale kubeerawo. Twagala okwongera ku mulamwa gwaffe gwe twatandikirako wiiki ewedde. Twayogera ku nsonga enkulu why is it that today we have so many breakups in marriages and starting relationships lwaki tufuna abantu nga twakatandika okwagalana twakazaalayo mwana omu osanga baana basatu batannafuna na lubuto ng'okwawukana embaga egezemu obwanana bwa ssente okwawukana ne kuba wiiki ewedde olina insights ze watuwaako notuwa nti abamu tebatwala kwagalana kuno kubeera reality abalala notulaga nti tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe takoze buvunaanyizibwa bwabwe ekinzije ewaffe okujja ew'omwami n'ekikujja ewammwe bagamba omwami kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina neyegatta ne mukyala we nabo banaabeeranga omuntu omu ekikujja ewammwe either of the two parties tetukoze buvunaanyizibwa bwaffe obwatugatta obusookerwako obutandikirwako then another thing n'otuwa ensonga ez'enjawulo olwaleero twagala kweyongerayo wamu n'ebibuuzo by'abawuliriza nga bagamba nti abamu babikoze ebyo byonna and they ended up twalaba conflicts mu kulwanagana obufumbo bulimu okulwanagana bisobola okubeera secondary naye nga waliwo ebyaleese ekyo so nsonga ki z'otwongerako ezireetera omwami n'omukyala abagamba mu kutandika I love you until Lake Victoria dries up I love you paka president w'ensigundi lwaliva ku ntebe because that's what they want to hear yet there is what they should hear eriyo bye bawagala owulira baagala until Lake Victoria dries up tebafaayo naye ate niwaliwo byebateekeddwa okuwulira ebyaddala because one thing is that ne bwe mwefumbirwa nga mudryinga the lake already ekyo you are going to clash you are going to clash that one is a reality era oli wajjana n'agamba era ffe tumaze emyaka mu bufumbo emyaka 5 we have never clashed you close one ear and let the person be bagiyita PR public relations you will clash why buli omu yazaalibwa wuwe buli omu alina personalities kuziri enya oba mwali muzogeddeko badde okuzogerako melancholy phlegmatic sanguine and choleric buli omu alina eyiye mwazaalibwa mu bifo byanjawulo mulina different needs they will clash that's why when you start marriage the areas muba mu adjustment kuba omukwetaano yes nga mulimu adjustments biwai bwe mwali mwekwana mwali temusobola kubiraba bwe tusobola kuba nti omusajja gw'owasizza oba gw'ofumbirwa afuluuta okay oba bwe yeebaka amalizaako wali tobimanyi ebyo byonna wali tobimanyi nti omukyala gw'owasizza ono akuyamba okulabika nti ali smart buli lwakusanga naye engoye ze aziddamu azambala n'aziddamu obanga tokimanyi nti wano aba ataddeko makeup ate bw'amala otuuka eka n'amunaabako n'ajjako makeup n'olyokola reality ye n'ejje ennaku zino abakyala bangi ebisige temulina tuwandiikako buwandiisi kuwandiikako kalamu akati bwamusanga mugenze out
alabika bulala nnyo ng'akinabyeko. Kisige kwekiri akakoowe kawanvu kati. Abakyala bangi enviiri temuzirabangako zigenze. Mwambala wigi. Wigi ziri waggulu wali. Kakati bw'atuuka n'aziwanika. Ate wigi. N'olaba reality. Abakyala bangi baamuzi mwazerabira mugulangule. Ubutale tokubye nnyo. Ate nkubye nga bazitunda. Gwe temuziraba. Kakati bw'amala n'aziggyako n'awanika. You get a different person. Gone are the days bw'waleeganga ng'oli agamba oyo omukyala alina boobs. These days bamala kukonfaminga sponge n'ebirala. Byonna bye bibeera. Kati bwe mumala okumalinga bwe muti. Reality hits him. Reality hits him. No gamba, is this the person? Trust me singa twaite twambala. Singa naye bimwagala ebyobwenzi bitono nnyo. Abantu balabika binga bajjeko engwe. Ekyo kyogedde. Naye singa twaite twambala. Singa naye ebyobwenzi bitono nnyo. I see. Is it in Brazil or waliwo amawanga agakyali eyo agatayambala beetambulira bati weerere. Era eyo ojja kusanga nga faithfulness ya waggulu nnyo. Ate kikyolaba ekipya. Ebisikiriza bitono nnyo. But when you cover up, then no gamba nfunye omuntu biki. When that person unpackages after coming to your home. Pujja tomanyi nti namumpi agenda okugyamu engatto empanvu nga limpimpi liri. Then no wondering nga kuli yajjanga n'engatto za mitwala nazayambadde agenda okugyamu ng'enjala obugere buna temuli. These are realities of life. Oyagedde obugere nabwo nakirabako ku mukwano gwange yamala kuwasa n'abulaba. Ng'obugere yabukoona dda temuli njala. But because you've been meeting, tutaddeko enjala ziri artificial mpanvu. Buli kimu ate oyo okubyemu nnyo olinga agamba omukazi okuva ku mutwe paka wansi ku kigere. N'omusajja amwogeddeko. Ffenna tuli artificial. Artificial things are too many. Enjala byonna otulina. So bwe tutuuka mu reality now n'olyoka olaba now you have to adjust. Ekyakusika is different. The appetite you had goes down. Ate ebintu bino bikosa ne mu kiri twayogerako kuli ekyeyo emabega eri bikosa mu kisenge. Mu kisenge. Katonda yatukola nga tulina how do we call enzymes? Oba gland secretions. Oba gland secretions. Kandi yazitukola nga tulina zanjawulo omukazi alina ezize n'omwami alina ezize. Alina byalabako n'atandika okula. Testosterone w'abakazi w'abasajja. Ate w'abakazi bamuyita ki? Progesterone. Abali ku ntimbe bwe batereereza ebigambo ebituufu. Testosterone and progesterone. Kakati abasajja tulina ako ka testosterone aka tekagala kakanga emotionally or physically. It's nature. It's reality. So when eyakufunanga gundi eyo obusimu obuli waggulu bwagenda okwanpackaging a different story, there is an impact that comes, that energy goes down. Pozi kuli wagamba oyagala namba emu nodda ku musanvu. Ate neweebuuza oyinza n'okutandika ku munaana. What has happened? There is no reason. What went wrong? Bw'oba toli mu I'm still the same person. Yes. And you are healthy and you are normal. But there is a pituitary gland here. Yes. Pituitary gland has to function so well for that work to work. To okola obusimu obwo bwonna. Kati bw'eba eri affected byonna ne bigenda n'ola n'ogamba. So realities tulina bw'oba ogenda okufumbirwa tulina okumanya realities. So adjustments coming. Be ready for surprises. It's one reason also y'amaanyi nnyo ereetera obufumbo okwawukana. Because you were not ready for the surprises. Notukana n'ogamba si ono gwe nawasa mulala. These days omuntu asobola okumira amakerenda oba okumukuba empiso najja ewuwo nga muzuumu. Era babateeka ku cupa namba bakuteeka ne kuyitamu. Yes, najja ewuwo nga muzuumu. Bw'atuukayo nga resources temuziina bulungi ogenda okulaba omuntu ng'akyuka n'ogamba this is not the person I married. Ate jjukira teyakubulira nga ajja nti ndi wa cupa. Era kusinga mwagala aba light skinned agenda okuzaala obwana. Ogamba ye twabujeewa. Wali oyagala kukyusa ku musaala. Bw'abajja tagamba nali wa cupa. Nali wa makerenda. Naawe kizibu nnyo okumanya nti ali wa cupa. Oba wa makerenda. Musanga atukula ali ati. Those are some of the surprises. Do you know that some people they have to remove dentures nga ze ziri mu kamwa
But you are seeing very beautiful teeth. Nenga they are dentures. Nenga alino zijjamu. Noga because originally that's not what you were. Yes. Enjala zaberangako nga mpanvu zonna ziri artificial. Bwajjako ezimu teziriimu. Obumu bumpi nnyo bwe buti. Balinga bwe baaluma. Anti aba atandise okukola emirimu gy'ewuwa asiimuula ayoza no, it is just living in reality. Reality has to hit in. Enjala bwe ziba nnyimpi ne bw'oziteekako empanvu one day one time ojja zijjako. It's the reality. So now you fell in love with those long beautiful nails. That is it. Now those are what we call the value added services. Men should be very careful with falling in love with the value added services. Value added services zezotugambye zikuyambako consuming the gist of the matter in comfort. But that's not what you really want. I can't understand. There is what you really want. Then the value added services keep what you want to be enjoyed. How will you know what you really want when someone is covered in? That's what you really want in marriage. Bino ebirala byonna twakyogera the other time. Yes. Ne tugamba conjugal rights ezakujja ewammwe. Ebirala byonna the value added services. Olugero Oluganda olugamba nti ekyagaza omubi mulungi alwawo kimanya. But the value added services ezitubeesawo n'ogamba mukyala wange leero awunyakawo ayambadde bulungi, but that's not what you want. That's not what you want. Byangu nnyo. Kale komaawo kuunyakawo. Kale koma kunviri ennungi. But they help you to reach what you want. So these value added services might change. And it, depending on the circumstances. Be ready for surprises. Of both men and women. Uncle Dennis. Yes. Leero ntiisizza nnyo ne reality ey'okubeera nti omwana omulenzi. Yes. Agenda kukeera ku makya asanga omwana omuwala nga buli kimuliko kye kimufudde omulungi kyokka. Kakati osireeta obulungi bwobwo obw'enjala obw'enviiri oŋambye bams tuzigula buli kimu simanyi n'amabeere tugagula ne tekamu spongi kati ezo byonna bw'abyetikka n'abireeta eka reality hit scene nga si byebbyo tajja kusula nabyo everyday. Tasobola kati bw'aba tagenda sula nabyo obweraliikirivu bwendabye nti break up etandise tukyali mu kisenge. That is why you need to get ready for those surprises. Break up etandise tuli mu kisenge tetunnava nayo. Be careful as you choose. Oh Jesus. Be careful as you choose and decide what you want and go for it and say if I get surprises I can be ready. Yes. Why one neeyisa yennyini during courtship and whatsoever nga mukyekwana ng'eneeyisa nnyungi nnyo. Muyingira bwe muti eneeyisa n'ekyuka. Awo wenyini we tugenda okutandikira omuwulizaafu omulungi katubaweemu katono muumulemu naffe tunywemu ku lwendo lw'amazzi tutegeeredde ddala nti ebyo ebitwongerwako ebitufuula abaakabi abalungi omala gabireeta ku mmeeza nga tolina values z'oyongera ku mmeeza. Nina mukwano gwange onaamumanyi mamitakeesa agamba besides beauty what else are you bringing on the table? Yatugenda kuzosooka etteekewo n'empapula z'okusoma. Mulalu kuve ku Valentine tujazibagulira. Tukomawo nate tusobole okuwulira ebirala ebireeta break up. Oyinza okubadde nawe tomanyi nti ebyo bye wajja nabyo walowooza nti bwe bufumbo. Obulungi bwo walowooza nti bwe bugenda okukola obufumbo. Yatugamba wiiki ewedde azzeemu n'akikkaatiriza nti obulungi bulungi naye busukkawo nnyo mu bufumbo. Tukomawo.
Awo omwagalwa nate tukomyewo tubadde wano ntidde nze nkyalimu n'ekitengo life coach kyonkoze ontiisizza nnyo ebitutwala mu bufumbo abavubuka abafa manye ewange nabagamba abalenzi bensinze okuba nabo anabanga bobulenzi be muneetegereza enjala n'obukowekoowe ne wiigi bane Brazilian zebbeeyi sanga enviri anyenyako obunyeenya ati agenda okujjako ng'omutwe envi. Uncle Noah, besides that, what else? I want us to not to forget something that is so common. Nayingira mu bufumbo obukyamu. Nayingira mu relation y'enkyamu. Atandika okwejjisa. Yes, it's also another issue. Naye nze nga omukkiriza wa Bible nina byentera okwesimbako. Bible egamba abaana kirabo ekiva eri Katonda. Mi nzikiriza Bible nti Bible eyogera kyetegeeza atetegeeza kyeyogera. It means what it says and it says what it means. Yeah, exactly. Bwegamba nti abaana kirabo ekiva eri Katonda. That means eri mwana ajja mu nsi muno Katonda tayagadde. Ate era bwagamba muno tokuusakuusa ng'omukyala ow'omuvubuka omwana nzija tusooka omwana kakati omwana bw'abanga yajja mu relationship eyo ekibuuzo kiri nti warepa ani amuleeta era Katonda. Good. So teriyo omwana ajja mu nsi teri gwe tuyita bastard by the way etteeka lya Uganda lyajjawo ekigambo bastard in children. Ne bw'aba warepu ne bw'abeera Katonda yakkiriza omwana. Akkiriza. Nga Katonda takkiriza muntu kuzaalibwa. By the way ntera ogamba nti abakola family planning mumala biseera. Tugezaako bugeza kendeeza kisuko tukikola bukozi but even if we are not doing it mu Bible endagaano enkadde wabeerawo family planning. Mulabe enzaala yaliyo ng'omusajja azaala omwana wayita emyaka 6 ne wayita 5 n'azaala addako nanti era baalumbanga lwalumu tebaalumbanga buli kiseera ani akugambye abasajja baali balunzi balina ebyokukola ng'abeerako eyo n'awummulako abasajja baalumbanga naye abana abatalina bye bakola Solomon yalina abakazi bameka mpozi I think he also had a lot of children. Abaana bomanyiiko mu Bible wali bameka mu bakazi 6. You see? Manyiiko ono bwe yazaala mu shida. That's where we are. Bandi badde babakuwandikire nazaala abaana 10,000 if they were able kugamba olaba yazaala mu Africa no problem olaba bakugamba nti alina abakazi 6 bakati bagamba nti alina abaana 15,000 what is the essence of okugamba nti alina abakazi 6 ne concubines naye ne batagamba nti azaala abaana omutwalo what do I say nti Katonda yakkiriza abaana okubeera mu nsi muno ne bwe tukola katukoze birth control olaba ensi bwe zijjudde billioni z'abantu yenda mu buli kalwaliro teziriyo but ensi zijjudde billioni z'abantu. That is good. Kati kyengezaako okugamba nti bw'oba wafumbirwa n'ozaalayo omwana ng'ate oli mukkiriza wa Bible nga bwe nzikiriza trust me that was not a wrong relationship. Why God had to bring that child? For you to be able to musigale nga muli wamu. It does not matter. God had to bring that child because that child is you and the other man. Bw'ogende omusajja omulala temuzaala oyo gwe mwazaala. Muzaala mulala. Muzaala omwana naye nga mulala. Si oyo. Era gwe you are a product of your mother, that particular mother and particular dad. Singa your mother yagenda ewalala bandizadde another person atali naye atalinze. Singa taata we yawasa mukazi mulala bandizadde you another one but not you. That is so ngeza kugamba toyinza kuba nti wazaala omwana in the relationship nogamba it was wrong unless you are not a believer. So whenever God brings in a child in a relationship, it is no longer a wrong relationship. Not only nga awadde omwana ne baatawadde baana naye abo tujja kubatuukako Katonda nga amaze okuwa omwana tokeera n'oyawukana mu bufumbo ng'ogamba it was a wrong relationship. Using that reason. Another reason is okay, but you cannot say it was wrong. That is why I'm living this relationship, yes. Right? That is why nova mu bufumbo. Katikozesa ensonga endala, not wrong, because you are saying that with God the is 3 wrong. Children. You are saying God is wrong to bring that person on earth. Kozesa ensonga endala. Ziri nga bwe twazogeddeko. So we cannot use that. Abatazadde, that one tulina kubuuza Mukama because he has his own reasons. Bamubuuza ono muzibe, lwaki muzibe? Yabagamba the reason is to glorify God. You can imagine. Can you imagine? Katonda is God. I can't go beyond him.
He knows what about bazadde. Naye ndikuona azadde. Ate n'ogamba it's a wrong relationship. Azadde, it is never a wrong relationship as long as zirimu omwana. Because a child is a gift from God. Rachel Chitegete. Nebwabanga oli bamuraping and bazaala omwana, that mwana is a gift from God. There is one area that I know in our church where a district pastor is a result of such cases. Not only district pastors. Not so many elders who are bastards. Yes, the word that used to be. Abatasabirwa mbosimanyi mu kanisa waliwo kanisa ezimu ezigamba nti omwana atazaliddwa mu bufumbo obugatte ali bastard tasabirwa takola tawongebwa naye atakeera ku macha n'asoma n'afuuka n'omusumba oyo gwe mutawonga. So that's a strong reason that we need to look up at. Because of time, let's also look at peer pressure. Emikwano. Najo jimenya obufumbo in their own way. Eyanoba n'agenda. Bwe bamunyumizaako nti ewange kiriwo ekinga bagamba nze siriiwo temundaba. And we also pick that. Kamotoka kange n'abaana bange mbalabirira. There is one thing that we don't understand about human nature. I write a lot about in these books. Human nature is selfish. I know. People do not understand that. Selfish and pretense. That is what we are. Selfish above pretense. Akugamba vaye not because akulumirwako. Ayagala omufanani. But because you don't see beyond your in front parts. You don't live in reality. You think akuyamba. N'owuliriza ye. Bw'aba akuyamba akutobeera naye n'akulabira every day. Asobola. Then what? Ne bw'omugamba nti kanveeyo nzije mbereke wagamba jangu wetawo omwezi gumu. Nagamba kati yiyo ofune plan kijolina. So what was the issue? Peer pressure, advice from people, zirese marriages oku breaking. Too much. And mostly from those who have lived a single life. Kati de mikwano jo. Vayo, akolaki? Vayo. Wano kyali ku peer pressure nayo manyi ebigroup bya social media abamu nga tebafumbirwanga nako abagambi akola ki? Takola kino. Advisors. You know, online advisors, it's my Facebook in-laws. Oyinza ogamba n'ekirabika buno bwendi. Fact bw'obagoberera oyinza ogamba buno bwendi mweno. Ndi bubi nnyo abantu eri gye bali mu ggulu nze nakola ddala osi. Then you end up living your marriage. So peer pressure has played its part. Engambo z'abantu mpitirivu. Enzikiriza nnyingi kye tulimu lwakuba tubeera batono nkimanyi. There is rumor mongering that moves up and down. They tell you everything about your wife. And you also pick that. They tell you everything about your husband. No, to and that's what you pick. According to you, they are telling you to save you. Omuganda wano bagamba teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Teri. There is something. No one, Chiteres, I write about it. Mu bitabo byange mujja bisanga. No one loves you nga talina kyakwagalako. You're wasting it energy. Taliyo. Ne taata wakwagala kuba ina kyakwagalako. Akukuza oli mulabirira mbukadde. Oli mwana we. Kyakwagalako ekyo oli mwana we. If you were not, it's different. It is different. Ne gwakola adoption abamufudde mwana we. N'abamwagala mwana we. There must be a reason for why to love you. Even God has a reason why to love us. He wants to save us. That's the reason. I know mujja kuyimira ku bituti mugambe yatwagala nga tewali nsonga. Who told you? He wants to save you. That's why the Bible says the plan of salvation was hatched before the foundation of the earth. That's the reason. Kati gwolyawo era bano banjagala. Era bano nga tebana kibakwagalako. Tebaliyo. Kati no mwabakozewo ku busente waliwo kye mutamanyi. Nti abantu abaagala nnyo buli alinawo okaka sente abeera n'emikwano mingi. Tali nga fena batalina ziwera. Gyokoma okubeera ne resources. Emikwano gireeta bwereere. Waliwo amasanyalaze gasika. Yes, but they don't come because they like you. They like the resources you have. And you realize it once that those resources reduce. People are your friend because of the office you have. You leave that office, you know that people are not for you. Kyotegeeza nkonuwa abantu batwagala olw'obufumbo bwe tulimu ng'alaba ndi musanyufu n'omwami wange. Ne kubanja ba hostinga nja kukola bino. The moment renvayo ng'agamba. Things start changing. And you wonder when it is, and it will be too late to repair. So we have also to be careful with bandwagon effect.
economics tugiyita bandwagon effect. People want to spend because others are spending. I know. Kakati wanne mu bufumbo osobola okujjayo n'okireeta. Oyagala onobebbi kubanga banoba. Olinyirira bbaawo olw'okuba banyumiza nti owe wange tangamba bw'ati n'emuddamu. Omukyala wo tomuwa respect olw'okuba bagambye omukazi akola atya whatever. So you come and do that one. Bandwagon This is why I say live in reality. Your marriage is your marriage. I've seen marriages breaking due to balala. I've seen it when he said it went beyond kubanjira byeko. Ogamba otemami we agamba kitokola nga kugana ati okola. Akugana ati okola kuguna omulembe tewasoma. Lwaki akugana okola? Alina ensonga. Ate mwazitesaako nga babiri. Ate toba na mwambulu kubagamba reality. Timuna ino yangana okola nangamba nzideyo okusoma nengana okuddayo. Yangana okola because of this. Okaga yangana muna esikola vayo. That is why wabuziza anti ajja kumbulya like between life coach and what? And motivator. The motivator tells you can carry an elephant. I will not tell you that you can carry an elephant. But I can tell you can cut off a piece of the elephant. And you take that what is enough for you. Yes, because that is what you can. That's what is called the reality. That is, you're a realist. Yes. You can call him what you want, Mr. Realist, Mr. Reality, but that is the reality. You cannot carry an elephant. That's why Chinua Achebe akugamba. A hunter who does not get satisfied will one day collapse under the weight of an elephant. Omuyizi atamatira lumu ajja kufiira wansi w'obuzito bw'enjovu ng'ayagala gitwala kamululu baguyita mululu. Yes, ajja gisitula, he will crash. You will fight a lion when you're not supposed to fight a lion. You were supposed to fight you were supposed to fight a mbwa or a dog or a cat. Fighting a lion. So that is the difference between me and you. I will not motivate you to do that, but I will tell you that you can do something from the reality of life. Obufumbo abantu bagamba bulina formula tebuliko formula. Formula zammwe mwababiri mwe mulina formula. Ate mba mugimanyi bayita. Yes. Ate bebakolera. Kati nze okugamba owange nze tamanyiira. It might be that you are not kumanyiira. Because that is your home. That is your home. Onakugamba tamanyiira aleta 80% ebikozesebwa mu maka. Gwe bagamba gambe tomanyiro eta 0. Those are two different things. Eta 2%. Omukazi yakola ebisigadde. Yes, it is different. I can't understand. Nze ndi musajja era omusajja asigala musajja but bakupangisiriza wosula. Sajja lata. Akugambye nti omusajja asigala musajja yazimba ennyumba yiye. Yagizimba ku sente ze nga n'omukyala n'abaana kumufuna. Aweerera abaana be bulungi. Alina sources ze. Naye gwe bagamba naawe jalate. Mukazi yalabirira yasasula school fees. Yasasula we musula rent. Yakulisa n'engoye zo yambadde yaziguze. Not because of love, anti bya love byanjawulo. Yakuwa does love because you cannot afford. Byombi ababikoze ku anti akoze ku level zombi. Kati akoze this time akikoze kuba yes yandikoze mu love naye atera tolina. Hata inotambula nawe. Yes, wali yandibadde akwongerezaako bwongereza ng'osobola. Nawo onaakugambye no kati gwe no picking bino bikole wuwo. They will not. They will not. And we have to live in the reality. Bwe bakukuba buli lunaku ewuwo simanyi bakusuubiza okufa. Ko gwe nalayira mu bulungi ne mu bubi. Tujja kuteekayo mu ntaana ndi ebubi. Obubi bujja tuuka tukuleke mu ntaana. Ffe tugende. Ffe tudde buli omu ewuwe. Ne ya ku counseling nga walayira mu bubi. Ajja kujja akabetuveeyo. Tuula. I mean, they have promised you. When somebody says something between you married wives, you have to be careful, a man and a woman. You are two. Oyina kugamba ngenda kutta. Take it serious. Kigambo si kitone ekyo. Muli babiri lwaki akigambye. Take it serious. There is no joke in that one. Tetuli ku stage one. Sikatemba. Tetuli mu katemba. Mwabadde babiri. Ate ogezo okyogera tulina enja olutalo hivyo olubadde wabaddewo an issue. And the mouth speaks what is in the heart. That's it. We speak what we have thought about. We don't. Yes, there are those people who speak without thinking. Baberayo. Abejjusa every other time. But you need to know your husband. Yomu kwabo. Atera okwomalaga byogera nja kutta. Yes, atera ne bwaba nti amalaga. You need to know when wamalaga.
Namalaga, yes. Nagamba zebane lwendi kusanga n'omuntu yenna ja kuyisaamu ejjambi. So was it a joke or whatever? So you need to know your person. That is the rule ezifuga ewammwe. Kuba yes tubalina mu mbeera y'obuntu tuga nti eriyo abantu abalowooza ne balyoka boogera. Then nebeerayo aboogera ate ne balowooza oluvannyuma. Regrets. Ate nebeerayo aboogera tebafaayo na kulowooza. Ntafuddeeyo bakyo. Ayinza n'omugamba akyogera gamba nze nakyogedde. I don't remember. So we have those three kinds of people. Kati gwe mu marriage yo muntu kigwolina. Amininga kyategeeza or not. Kuba bw'omu benchmarkinga ku wange ne kuwa Peter ne kuwa Rachel, they are different. Totally different. So make your own rules and understand yours. My home, my rules. Yes. Amaka agamenyese emirundi egisinga bingi bye tubeera tetwetegekedde, bingi bye tutalowoozazaako, bingi bye tutatutenga ensonga enkulu. Y'ensonga lwaki wesanga mu mbeera gy'olimu omuntu gwe wasinkana naye ne mutta ekyama ne mulowooza nti mulibeera naye okutuusa okufa, n'olayira naye oba nammwe abatannagenda mu kulayira naye ng'obeera naye omuzaddemu abaana kika kya muntu ki? Mbozi kizobeeramu ani akubuulira? My other problem is there's so many women all over social media nga babuulira nti obufumbo olina kola onaaba kino oteekamu kino okola kino, but when you ask them they are not even married to any particular someone, and those ones will be there until the end of the world. But why do you have to follow someone atalina na musajja gwe wali otegeddeko? Now that is why you live your second life, because the reality is bijja kubeerawo. But how do you go about it? And you use your head. Yeah. And you know that you have your own marriage. Mikwano ki gy'olina? Mukwano gwange atudde awo. Oli mufumbo. Obadde oli ku ndeboyeboyo okwawukana. Kika kya mikwano ki ky'olina? Be bano abagamba genda, omusajja mwavu tasobola kulabirira, abaana bamulekere, basule wa maama, linnya ennyonyi genda weekolere. Linnya ennyonyi no issues naye nga muteesezza. Linnya ennyonyi naye nga togenda kuva ku nnyonyi kudda wano kuyisa bivulu ng'onoddayo ew'omwami wo gye wava. Tetufaayo kuwa gy'ogenda naye okwawukana mu bantu abeegasse. Uncle Denis atugambye nti Katonda bw'abanga omukwano ogwo okwagala n'okwakutaddemu ekitonde ekirala. That is a first blessing to mean this wasn't a wrong relationship. Ewo okubeerawo kwammwe teyali nsobi. Okubeerawo kwammwe nteekateeka ya Katonda. That is how we ended up now. Abarepinze bafuna abaana, abali batya bafuna abaana. Tereera manya ekika ky'emikwano abo abakugamba wano tulina engero nnyingi. Waliwo olugamba nti akusigula takugula. Azinya ajja kugamba vaayo but agenda kubeera naawe. Anaakuyamba. Anayimirira naawe bw'ona omugamba kati kindidde. Ewo omusajja navayo naye tetulina za rent, tetulina school fees. Oba ku rent ne school fees ajja kumaliza kuweerezaayo omutwalo gumu. Nga tegugenda kuyamba. Think before you take that decision. Eyo decision y'okwawukana n'omukyala wo. Abasajja bali bwe bakugamba nti nno oyo muleke. Bakugamba yawukana naye. Nayinza okuba yakyali n'omukisa gwo ogw'okweyongerayo. Obo obuvunaanyizibwa bwe watekinga up ng'olayira oba ng'omutwala oba ng'osalawo okubeera naye. Take it up and God will take you through that. There is also another thing that we need also to look at. Please. Technology. Technology is something that can easily break up your marriage. Mumaka. Technology. Technology mbadde njagala tumukoloba wiiki ejja. Omanyi naye nga technology. Kubanga that is another damn problem. And then the other thing that you can think about is intermarriages between the regions. Intercultures, and culture, but most regions. Mulina okubeera very careful about it. Gwe nofumbirwa omusajja ng'anyumirwa embizi nga gwe toginyumirwa. Then you go knowing that ye aginyumirwa. It's the reality. Yes, ate okuddaawo nti ankoyesezza okumufumbiranga embizi obiya, but you weren't knowing. With the answer, with some consolation nga bakugamba ojja mukyusa. Bano bazzukulu ba Adamu waliwo gw'okyusa. Ojja mukyusa. Genda ojja mukyusa. Gundi yakyusa. Ne gundi. But reality is you are not gundi. It is true. There are those abakyuse. But you are not them.
kyevula bagamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi bajjojje kuba mu malagala because yo beyitamu erya teekwa okulyako embwa terya therefore it is true bakyusa but you are not them. So you make the choice and say bwe nakyusa kasita osalawo ogenda sikugaana nze gamba bwe nakyusa it is okay bwe sikyusiza you live in reality. Fumbe embizi owasiza omukazi wo omumanyi asiiba mu night prayer ajja kusesukuka ku mukago gw'ekirasa abe paka ku 11 nga ayite omwoyo ate ogamba omukazi ankooyeza ate nga wali omumanyi yakugamba ndi prayer warrior nsula nsaba. So bw'oli mukyusa nalekera okusaba good genda n'ebintu ebyo bwe simukyusa be ready because that's what you did. Abantu bangi basaba mirundi 2 ku weekend. Abakyala most bakyala abaami bo twerwanako ffe ba boss naye asaba ajja ku sabiti tamuganda kugenda mu church ku sabat n'agenda kusani namugamba mu kanisa gye nakugattira banninzo omwami n'omukyala n'osibagomesera n'ogenda mu Catholic Church ne musaba ne tusaba tugenda abaana ba you have to accept that kuba wagenda okimanyi you did that ate wazala n'abaana it is no longer a relationship. It is no longer those are gifts. Tegedde nnyo the moment you bring in a seed. It is a gift from God. Ebyapa kasita biyingiramu it is no longer a long relationship. Technology tumalirize naye simanyi obudde bukyaliwo. Mu maka mufuneyo time ey'amasimu gammwe. Kuba kati kifuuse like oyingira mu maka n'osangamu bantu 8 bonna buli omu ali ku simu. Wasirise omukyala n'omwami naye ate bonna tebali ku simu buli omu aweereza munne buli omu aweereza balala. Aye lwaki oweereza munno ng'akuli wano banne Denis tuleke eri abakituuseeko enjala bwebe muluma anti jjukira ali ku simu aweereza mukyala we emmere tennajja n'ogitunako nodamu n'omutunda nakubotiroga naye banneegaayo nawe oyinza okuweereza maid n'ogamba maid jjula emmere anti mwenna muli ku masimu. Abaana bonna we have made life docile. Very docile. Because of technology. Uncle Denis, I want us to end here tonight. Abalina ebagala okubuuza, abalina ebagala okwongerezaako. Waliwo simu zaffe eza studio eziyitawo wansi. Essaawa yonna woogirabira, woolabidde program, weereza ekibuuzo kyo, weereza supplement yo tujja kubeera nga tuziraba. Another thing, obufumbo buno okwagalana kuno okumenyeka okugatte n'okutali kugatte nga kuyingiddemu abaana. Think before you make that wonderful decision. Ekusalawo kw'okwawukana si kusalawo kulungi muganda wange, mwannyinaze, taata wange. Okwawukana kuli so rampant these days. Nga naye ensonga zaali nnyangu ezalina okubeera nga zirowoozebwako ze twalina okukola. Katukomewo wiiki ejja tugenda kutandikira awo tuboogere okunyumya ensonga zino tusobola ziyamba tutya abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi abayingidde mu mukwano obutayawukana nga baakagattibwa.